हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। समस्त को स्वागत। जूनियर टीचर एस्पायरेंट्स मानक पई स्पेशल खबर अच्छी, स्पेशल न्यूज अच्छी एंड खुशी खबर अच्छी। 3/9/2024 आज डेट रे आम जोटा देखुचे वर्तमान स्क्रीन रे फ्रेंड्स, यू कैन सी दिस कि वर्तमान कमिश्नर कम सेक्रेटरी मैम स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट का तरफ रू आसी जाइछि टू ऑल कलेक्टर कम सीईओ जिला परिषद ओडिशा and subject होची approval of final select list of candidates for the post of junior teacher schematic। तो approval पाई आसी जाइछि letter from commissioner cum secretary ma'am school and mass education department। it clearly mention अच्छी madam sir in inviting a reference to the subject cited above, I am to say that the counseling process has already been completed on 16 August 2024 and final school allotment list has been communicated by OCAC to all the districts. The final select list is to be placed before the Jilla Parishad for approval. Further, the Secretary to Odisha Legislative Assembly wide letter number 2912 dated 5/7/2024 has requested all collectors not to hold any meeting of the committee having honorable MLAs as members 3 days before commencement and 3 days after closure of the 17th assembly session. In the above context, notice for the convening a meeting of the Jilla Parishad may be issued this week. A week माने अल्प किछि दिन रो समय ही अछि, so that Jilla Parishad meeting can be convened after closure of the 17th assembly session and preferably within 18th of September 2024. Hence, a 7 days clear notice should be given to all the honorable members of Jilla Parishad for conveying the meeting. Therefore, it is requested that immediate necessary steps may be taken in this regard accordingly, and confirmation regarding fixture of the Jilla Parishad meeting should be communicated to OSEPA within 7 days. So within 7 days fix habo kebe habo meeting, and say अनुसारे आमे जदि देखिबा मैक्सिमम 18th of September 2024 सब जिनस सरीवा को जाउछि, and as expected September end तक recruitment process सरी जिवो and you will get the joining letter most probably जहा expect करा जाउछि। ए लेटर त्वरान्वित करूछि आउ टिके junior teacher schematic रो joining को। so already 16th August रू communicate हे सारीची by OCAC to all the district। एबे केवल approval रहिला जिला परिषद करो, and once it is done school allocation and joining clear हे जिवो। so this is very important information for all the JTS aspirants। आउ बहुत दिन आमे अपेक्षा कलेनी, I know that, but still आउ अल्प किछि दिनर अपेक्षा परे क्लियर हे जिवो सब जिंस 7 दिन भीतर कम्युनिकेट करिवे मीटिंग केबे करा जिवो एवं से अनुसार जिला परिषद मीटिंग 7th असेंबली सेशन कंक्लूड हैला परे क्लोजर हैला परे प्रेफरेबली विदिन 18th सेप्टेम्बर कुहा जाउची। तो 18 सेप्टेम्बर पूर्व ही हे जिवो। तो लेट्स एक्सपेक्ट इट 15th of September। तेनु एई सेकंड वीक एंड थर्ड वीक विल बी वेरी इंपोर्टेंट September masara for junior teacher recruitment। Thank you all. Thank you for watching this video. All the best. Take care. Jai Jagannath।